Dinisha. Okay. What is this screenshot? In data sharing, should I select? You can select anything, no problem. If you are getting a screenshot like this, where is that screenshot in the chat box? Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Here is that screenshot. Dinisha has already sent a screenshot. So if you are getting a screenshot like this, data sharing, if you have time, just read through this. It's nothing but it's not collecting any of your credit card details or Aadhaar card details, just your application usage details. That's it. If you are okay to send your application statistics, you can click on send anonymous statistics. If you don't want to send, click on don't send. Whatever you select, your installation is not going to be disturbed. So this is not a matter. Dinisha, this screenshot is from your machine. ఇది ఎనేబుల్ చేసుకో తల్లి ఫస్ట్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసేసాయి ఇక్కడ నుంచి వన్ మోర్ థింగ్ your IntelliJ is installed, don't worry, your IntelliJ is installed, relax. Bhuvana, you can relax. The first week, 1 week, you can relax. None of this is related to you because you're already part of the previous batch. I believe you have left due to some personal issues during your Java, I believe. So that's all right. The first 1 week, 10 days, this is all about manual and software installation. So you have already listened to my manual testing. You already have my manual testing notes. You have everything, so you can relax. Not a problem. Afreen, hold on. I'm opening the screenshot. Khatam, done, done, done. Don't worry. Vishnu, should I go for 64-bit or 32-bit? I don't know what your computer is. Git for Windows 32-bit is nearing end of its support. It is recommended to install. See, I'm not sure what version of your machine is, but if you want to find out, if it's a 32-bit machine or a 64-bit machine, you can, in the search, you can type something like this, system information, or just type system and open your system information details. Here you can find out your system type, 32-bit or 64-bit. Mine is 64-bit. I'm not sure what yours is. So you can check it out in the system information. So if yours is 64-bit, download 64-bit. 64-bit is most common these days. You may not even check, but again, if you want to check it out. And download 64-bit only. Install 64-bit only. Next screenshot. Hold on. I'm opening one screenshot at a time. Hold on. Ashwini, you have sent a screenshot 2 minutes back. Hold on. I need to save this. ये किसका है? Assigned to not empty SP view. Done. Installation done. Srinivas. Hold on. I'm opening one screenshot at a time. What is this about? All right. Okay. Maybe better you uninstall this once and install again. Better try that stuff. Or looks like you already have Eclipse. So if you are thorough with Eclipse, if you are okay with Eclipse, you can continue on Eclipse also. No problem. That is not going to make much difference. If you are familiar with Eclipse, go with Eclipse. No problem. The IDE, you can use whichever IDE you are comfortable with. But for beginners who have no idea about IDE, I would recommend IntelliJ. But looks like you already have Eclipse on your machine. Go with Eclipse only. No problem. You need not install IntelliJ. That's all right. Kamal. Kamal Kishore. Over. Your IntelliJ installation is done. Ashwini, you have sent another screenshot. Hold on. I need to save your screenshots, I believe.
Without saving, I can't open your screenshot. I'm not sure why. What happened? Same screenshot again. Nah, installation done. Your Git installation is done. Don't worry. हाँ देवेश, आपका डीबीवर ओपन हो रहा है, खत्म, ये इंस्टॉल्ड है, डन, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. हाँ रशीदा, you want to share your screen? Hold on. हाँ चलो. Rashida wants to share her screen. What is the error about? If you want to, if you can just send the screenshot, that would be better. You can send the screenshot. No, that would be better. Ejaz, Rehma Ejaz. Hold on. If you are getting this, don't import settings. Okay, that's all right. Even if you don't import any settings, that's all right. Don't worry. Dinisha, again, what happened again? Anything. Next. Don't worry about all of these settings. Relax, you got it. Rashida, you can share your screen. Hold on. Let me check your screenshot once. अरे यार, आपका पुराना मशीन है क्या आपका? अच्छा, आपका बहुत पुराना वर्जन है, शायद आपका विंडोज 7 पे चल रहा है आपका मशीन. Your machine might be working on Windows 7 because if I open this screenshot, this is what I am getting. IntelliJ does not support Microsoft 32-bit version. So maybe looking at the buttons and all of this, I believe this is Windows 7. आपका पुराना विंडोज है, शायद आपको, रुकिएगा मैं बताता हूँ आपको, ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा. आई थॉट एवरीवन हैज विंडोज 10 एटलीस्ट ऑन देयर मशीन्स, तो इसीलिए मैंने वो दे दिया है. एक बार रुकिएगा, बताता हूँ मैं आपको क्या डाउनलोड करना है. तो पुराना मशीन है तो यही प्रॉब्लम होगा. आर्काइव्स, वेयर आर द आर्काइव्स? हाँ, डाउनलोड योर XAMPP also, better डाउनलोड XAMPP also. थोड़ा सा पुराना वर्जन डाउनलोड करेंगे आपके मशीन पे, तो ये वाला 2020 का ये वाला ट्राई कीजिएगा आप जरा. तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक जाके 2020.1.4 EXE जो है, आपको जो EXE बोल के दिख रहा है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप, शायद काम करेगा आपको. ये पता नहीं, ये क्या ओपन कर रहा है ये मुझे पता नहीं है, बट हाँ, आपका लिंक तो सही है, जो लिंक आपने भेजा है वो लिंक तो सही है. इस लिंक में जाके आप विंडोज x64, बट अगेन आपका 32-बिट वर्जन है, 32-बिट वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे? ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट, बताता हूँ मैं आपको. 32-बिट वर्जन कुछ आएगा क्या बोल के देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा. दिनिशा, होल्ड ऑन. इन द सेम लिंक का. नहीं, इनके पास तो है ही नहीं 32-बिट का विंडोज.
तो शायद आप ये 2019 या 2020 का कुछ वर्जन ट्राई कीजिएगा, एक बार देखेंगे। मतलब आई एम नॉट श्योर दिस इज गोइंग टू वर्क, कि आपका थोड़ा सा विंडोज 7 है आपका मशीन, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा शायद। आपका 32 बिट वर्जन है, सो सर्च फॉर x86 मतलब आपका 32 बिट वर्जन है। सो डाउनलोड करके चेक कीजिएगा, इफ इट इज वर्किंग लकी, अदरवाइज यू विल हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट। आजकल 32 बिट वर्जन आ रहे ही नहीं बेसिकली मार्केट में, पूरा 64 बिट ही चल रहा है, क्योंकि एवरीवन हैज गॉट अ 64 बिट मशीन दीस डेज। सो चल ही नहीं रहा है आजकल तो। देवेश, डन डन, relax. XAMPP is installed. Done. Very good. Don't open this Maven file. Relax. As I've already told you, in the instructions I've given you pretty much clearly that this is not for installation. Maven को मैंने बताया था कि Maven is not for installation. Maven को install नहीं कर सकते हो even if you try. So you can't install Maven. So relax. Maven is not for installation. You cannot install Maven. All right. So IntelliJ is done. So next we will check for Git. To check if Git is installed on your machine properly. To check if Git is installed properly on your machine, open in your search. Search for CMD. Search for CMD in your search. You will get something called as CMD run command, black color screen like this. So search in the search button. Okay, every one of you might be having the search in different places, but search for CMD, every one of you. Okay, if you open CMD from here like this, it will open a black color screen like this. You should get a black color screen like this, CMD. Okay, in the black color screen, if you have done the Git installation properly, you should type this, I mean, as a confirmation. This is a confirmation. If you have not installed Git, this is not for you. If you have installed Git, this is like a confirmation. So if is there anyone who has Mac OS? I mean, most of you are on Windows, but if there is anyone who is working on Mac OS, you can reach out to Anusha. Anusha will be able to help you out. So you can reach out to Anusha. Anusha will be available even on Slack also. You can even ping Anusha on Slack. All right. You can reach out to Anusha, kind of her to help you guys out. So you can reach out to Anusha. So these guys who are using Mac, I believe you guys are all from out of India. Those are all using Mac. I believe you are all joining from outside India. At least that's what it looks like. Ade, this one, the same thing. Yes, correct. The same thing. Some people will get it as command prompt. I also got the same thing, command prompt. So if you type CMD, you will get something called as command prompt. Anything is all right. CMD or command prompt, anything. CMD or command prompt, anything is all right. Yeah, which one? What are you referring to? JDK 20.0.1. It's all right if you download JDK 20.0.1. So this is for Mac OS. If yours is Mac OS, select the appropriate version. But if yours is Windows, switch to Windows and select any one of the Windows versions. No problem. Ashwini, what should I confirm? Again, you have sent me a separate file. Let me check. Let me open that file first. Confirm. Done. Your installation is done. Very good. So search for CMD.
search for CMD. Either you will get something called as command prompt or you will get something called as CMD. Whichever one is available, open it and type git space minus version. Oh, sorry. Minus version. Git minus version. Type this command and you should automatically get a version on your machine like this. So git minus version. So if you type this command and hit enter, you will automatically get the version. So if you have installed git correctly, you will get some version. If you have not installed git correctly, it will say unknown command called as git, something like that. So if you have installed git correctly, you will get at least some version. Mine will be a lot older version because every time I can't install a different version. So obviously mine will be a little older. So don't compare versions with my machine. It will be really difficult for me to install software every time for each and every batch. So that is why I don't install. That is why I ask you guys to share your screen and install directly. So don't compare the versions with me. So git space minus that is 2 hyphens and version. And hit enter, you should get a version number. The version number can be anything. Don't worry about the version number. You know it better whichever version you have downloaded. All right. So can I take it as a confirmation that you have installed Git also on your machines now? Very good. This is what the problem is. So you have not installed Git on your machine. But again, why are you opening this from C users? Okay, no problem. You guys are opening this from users admin. Maybe that's the reason. But again, one more confirmation I can give you is in the search option, if you are seeing Git like this, if you type Git and you see something like this, Git bash, Git GUI, Git CMD, if you are seeing this, then also you can be sure that Git is installed on your machines. If you're not getting it from CMD, if you type Git in search like this, you should get Git bash, Git GUI, Git CMD, all of these options. If you are getting it, very good. It means that software is installed properly. Don't worry. Preeti, maybe not all the softwares. Some softwares it is okay. Not all the softwares you can do the confirmation part like this. Dinisha, all right. Looks like you already have got it installed. Ankita, you also got it installed. I can simply look at your screenshot in the chat box and tell. No problem. Kishore, if you're not getting it like that, it means that you might not have installed Git on your machine yet. Afreen, Behan,
टेंशन मत लो, इंस्टॉल हो गया है आपके मशीन पे। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इंस्टॉलेशन हो गया है। if you are getting it something like this, it like this, git बोल के अगर टाइप करने पे ऐसा आ रहा है आपको, तो इंस्टॉलेशन हो गया है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, रिलैक्स। ऑल राइट। చెప్తా అమ్మా ప్రణతి, ఒక్క నిమిషం చెప్తా. I don't know if you have downloaded it or not, Kishore. I'm not sure if you have downloaded it, but if you have not downloaded it, download it. That's all I can tell you. All right. So now that you have installed IntelliJ and Git, you're almost ready for your data sharing. So IntelliJ and Git are very much important for data sharing. So if I have to send you any files, or if you have to download any files, these two are very must. These two are very important for you. Srinivas, ఏమైందండి? ఇది కరెక్ట్ కాదేం. గిట్ సిఎండి, రైట్, డన్. గిట్ సిఎండి వచ్చిందంటే డన్. Kishore, as I already told you, it depends on what your machine is. If it is 32-bit version, download 32. If it's 64, if your machine is 64-bit, download 64-bit. What I do after getting this, which one I have to choose? Okay, screenshot పంపండమ్మా చూద్దాం. ఇట్లా వచ్చిందంటే డన్. యు ఆర్ డన్. వెరీ గుడ్. ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. Okay, so I will consider that your Git and IntelliJ are both installed on your machines. I will consider that Git and IntelliJ are both done. So moving on. Next is exam. తల్లి కావ్య, ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పినా మీకు. Oracle is already present. Oracle application is already present in your machine. Shut down the application. It may be running in the background. Shut down cheyandi application, Oracle application, shut it down. Or one more thing you can do is, first Oracle application shut down cheyandi. If it's not really necessary, not important for you, you can simply uninstall also. But again, if you want to have it on your machine, have it, no problem. But if it is working in the background, shut it down. Background lo work avutundante, shut it down. Shut down your Oracle application. Then you can use your 8080 port. సో కంపెనీ ల్యాప్టాప్ కదా, సో అందుకే నేను ఏమంటున్నా అంటే, మీరు ఏం చేస్తారంటే అది షట్ డౌన్ చేసేయండి. ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుంది అంటే షట్ డౌన్ చేసేయండి దాన్ని. ఫస్ట్ షట్ డౌన్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. అట్లా ట్రై చేయండి, అట్లా ఏమైనా ఉంటే. లేకపోతే నేను చెప్తా మీకు మళ్ళీ, ఇది డేటాబేస్ టెస్టింగ్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చెప్తా నేను మీకు ఇది ఏం చేయాలి అనేది. డేటాబేస్ టెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా. గజేందర్, ఎన్నిసార్లు చెప్తావు, ఎన్నిసార్లు పంపిస్తావు బ్రదర్ నాకు ఇదే స్క్రీన్ షాట్? మంచిగానే ఉందని చెప్పి నేను చెప్పిన కదా ఇందాకనే. ఎన్నిసార్లు పంపిస్తావు ఇదే స్క్రీన్ షాట్? నువ్వు ఇది రెండోసారో మూడోసారో పంపిస్తున్నావు నాకు ఇది.
Ankita, allow access, no problem, no problem. Allow access, very good. अच्छा बाइक है बैकग्राउंड में, कम से कम। हाँ, हिमालयन 4-5 लाख तो रहेगा शायद, अच्छा बाइक है। సో కావ్య మీరు ఏం చేస్తారంటే అమ్మా మీరు ఆ ఇది డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి నాకు, అప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను. ఇప్పుడు వద్దు, ఇప్పుడు డోంట్ వరీ. డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అప్పుడు నాకు చెప్పండి, నేను చెప్తా. నేను డేటాబేస్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు నేను ఒక 2 రోజుల ముందే చెప్తా. ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ couple of days before only if I'm starting database testing. So at that point of time, remind me, we will do something, because this is not a problem with the software, not the version problem, because every software has got a separate port number అని చెప్పి ఉంటది. Every software will be working on a separate port. You've got lots of ports, not your physical USB ports, virtual ports ఉంటాయి మీకు in your laptop or desktop. So that is why 8080 port is already occupied with your Oracle. So instead of 8080 portal, you should choose some other port. So అది చిన్న సెట్టింగ్ అంతే. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అప్ నౌ డ్యూరింగ్ ది క్లాస్. ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ఉంది. సో ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ అందులో ఉంటే MySQL సపోర్ట్ చేస్తా, చెక్ చేసుకోండి అందులో. Kavya, as you are saying that you already have SQL developer on your machine, just check if it will support MySQL. If it is going to support MySQL, you can run MySQL on your machine. మీరు కొత్త సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఇక. విష్ణు మళ్ళీ ఏమైంది? ఓకే 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 ఓకే, డన్ డన్, నో ప్రాబ్లం. ఇన్స్టాలేషన్ ఖతం. అవుదు డన్. అంకిత డన్. కిషోర్ 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 ఏం చేసావు? ఏంది ఇది? అది HTML ఫైల్ ఎందుకు, వదిలేసే లైట్ తీసుకో. Just check if you type git in the search, are you getting git bash or not? That's it. That is enough. Unable to install exam. ఏమైంది తల్లి? పంపివు, స్క్రీన్ షాట్ పంపివు. కిషోర్ డన్. దినిషా పంపాలి తల్లి, స్క్రీన్ షాట్ పంపాలమ్మా. लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं किया आपने, मारो। ये बहुत ही कॉमन इश्यू है आपके मशीन पे। जस्ट एक बार चेक कर लो कि आपके मशीन पे, ओके, आपके मशीन पे इधर ऑरेकल नहीं तो MySQL वर्कबेंच कुछ इंस्टॉल्ड है क्या बोल के एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके मशीन पे MySQL नहीं तो ऑरेकल कुछ इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके, अगर है तो ये आपको एग्जाम की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर मार सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। वही बोल रहा है MySQL will not start because port 3306 is in use। ये उसका 3306 MySQL का पोर्ट है, so that is why you will not be able to use it। ऑलरेडी आपके मशीन पर MySQL इंस्टॉल्ड है, तो आपको पता होगा MySQL कैसा स्टार्ट करना है। तो हर दिन सेशन के पहले MySQL स्टार्ट कर लो, बस हो जाएगा। एग्जाम की जरूरत नहीं है आपको। Unable to take the screenshot. Saturday evening, Saturday night. Oh my God, very tired.
ఆగు తల్లి, యాక్సెస్ ఇస్తాను నీకు, ఒక్క నిమిషం ఆగు, ఇస్తున్నా. ఓకే ఓకే దినీషా. ఓకే, co-host, yes, you are the co-host, you can start sharing your screen. Dinisha, share your screen. సాయి, ఓకే నొక్కేసే, ఏం కాదు, ఓకే నొక్కే, ఏమైనా అయితే నేను ఉన్నగా, నేను చూసుకుంటది, ఏం కాదు, నొక్కేసే నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఏమైతుంది మహా అంటే ఏం కాదు. होल्ड ऑन अंकिता, होल्ड ऑन, मैं बताऊंगा आपको क्या है, मैं बताऊंगा. चिल मारो आप 1 मिनट. ఎవరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తుంది? దినిషా. తల్లి చెప్పమ్మా, ఏమైంది? ఇక తల్లి, నువ్వు ఓన్లీ నీది ఈ స్క్రీన్ మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నావు నువ్వు. సో నాకు మిగతాదంతా తెలియదు ఏమవుతుంది స్క్రీన్ మీద అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే, ఓపెన్ ఫైల్ అనగానే ఇన్స్టలేషన్ వచ్చేసేయాలి నీకు. రికార్డింగ్ స్టాప్ డా తల్లి, ఏదేదో నొక్కే. దట్స్ నాట్ కమింగ్. ఓకే, ఏం చేస్తారు తల్లి, అంతే. అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయకమ్మా, అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయక. ఓపెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్. అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయక, ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ నుంచి ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయి. అక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయక, డౌన్లోడ్స్ నుంచి ఓపెన్ చేయి. अंकिता, होल्ड ऑन, बताऊंगा मैं आपको क्या है ये. अच्छा, ओके फाइन. గుప్తా, పంపాలి, స్క్రీన్ షాట్ పంపాలి, అప్పుడే చెప్తా ఏమైంది అనేది. ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు? डोंट अपडेट, रिलैक्स, यू नीड नॉट अपडेट. जो वर्जन आपके मशीन पे है बिंदास है, उसको कुछ भी नको करो, चिल मारो. जो चल रहा है वैसा चलने दो, उसको अपडेट मत करो. గుప్తా గారు, పంపించాలండి స్క్రీన్ షాట్. గుప్తా గారు పంపించారు ఏంటో స్క్రీన్ షాట్, మీరు ఆగండి చూద్దాం. ఏ బిందాస్ నడుస్తుంది, ఇంకేంది, అయిపోయింది, ఖతం. కావ్య, ఏమైంది తల్లి? परफेक्ट. लक्ष्मी क्या हुआ? ओ, बस है, मस्त हो जाता अगर आपको एग्जीक्यूशन पता है इस पे, तो और भी बिंदास. तो ये आपका माइस्क्ल वर्क बेंच है, ये इस पे मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस, इसका डिटेल सब कुछ पता रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं बताता हूँ. डैम्प इज रिलेटिवली वेरी इजी. तो ठीक है, अगर आपको ये इंटरफेस ये सब कुछ पता है तो इसको इस्तेमाल करो, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट. अंकिता, क्या हुआ अभी? ओके क्लिक करो, इंस्टॉल करो, दैट्स इट. Tomcat Apache though not necessary, those are not even required for us. In your entire exam, we only need Apache, we only need MySQL, that's it.
Apache కూడా అవసరం లేదు నన్ను అడిగితే. Apache is also not required. Only MySQL is required for us. So don't even worry. If MySQL is running, let it run. Pranati. What is wrong? Another Mac user. क्या है ये Mac users का problem? अरे यार तुम लोग Mac क्यों लेते हो यार? అది నాకు తెలియదు తల్లి, ఇది ఎట్లుంటుందో. గో టు అప్లికేషన్ ట్రై చేశారా ఒకసారి? సార్ గో టు అప్లికేషన్ ట్రై చేయండి, అప్పుడు ట్రై చేసి చూడండి. మేబీ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అనూష. అనూష హ్యాస్ ద నాలెడ్జ్ ఇన్ దిస్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్. తను చేసినట్టుంది, ఒకసారి తనని అడగండి మీరు, తను చెప్తారేమో మీకు. విష్ణువర్ధన్ స్టార్ట్ నొక్కు, కథం అయిపోయింది. ఇంకా MySQL పక్కన స్టార్ట్ నొక్కు, డన్. విష్ణు నెక్స్ట్ DBవర్ డన్, వెరీ గుడ్. అంతే కథం, చిల్లింగ్. వీకెండ్ వైబ్స్ స్టార్ట్. కిషోర్ ఓకే ఓకే. సేమ్ స్క్రీన్ షాట్స్ మళ్ళీ పంపిస్తున్నారు నాకు. ఒక్కసారి చూసి గుర్తుపెట్టుకోండి కదా, అయిపోతుంది. సో I will assume that XAMPP, Git and IntelliJ. MySQL link ఏం ఉండదు. MySQL కి SQL రాయాలి, queries రాయాలి. There is no MySQL link. ఆగు గుప్తా, ఆగు ఒక నిమిషం, ఏం కాదు. SQL స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను చెప్తా. టెల్ యూ వెన్ SQL స్టార్ట్స్. కంగారు ఎందుకు? ఒకటే రోజులో మొత్తం నేర్చేసుకుంటారా? ఆగండి, కంగారు పడకండి. నిదానమే ప్రధానం. ఇక్కడ పిల్లగాళ్ళు అసలు ఇన్స్టలేషన్ తోనే కంగారు పడుతున్నారు. మీరు ఏకంగా ఇంకా SQL చెప్పమంటే ఎట్లా? ఏం లేదు, పిల్లగాళ్ళు ఇంకా ప్యానిక్ అయిపోతారు. ఓకే, సో XAMPP, Git, IntelliJ, these three done. Anyone still pending with any of these three? XAMPP, Git, IntelliJ. When trying to quit XAMPP, it's showing, it's coming like this. What is this? Oh, కంపెనీ ల్యాప్టాప్ ఇది రాకేష్? కంపెనీ ల్యాప్టాప్ అండి ఇది? ఏమో మరి, వర్క్ అవుతుందా? నార్మల్గా అయితే వర్క్ అవుతుందా మీకు? Are you able to start MySQL? If you are able to start MySQL, don't worry. You can do something like this. Let me show you. You'll start your XAMPP like this. Okay. You'll start. Monica. These many Mac users. అందరు NRIs ఏనా తల్లి? అందరూ అడే అమెరికాలో కూడా ఫేమసా? నేను సూపర్ ఉందిగా. మౌనిక, మీరు US వాళ్ళందరూ ఇండియానా మీరు? మ్యాక్ నాకు ఐడియా లేదు తల్లి. ఇంతమంది మ్యాక్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం నాకు ఒక సెషన్ లో. Barely there will be one user who is using Mac in my entire session. When I even teach 100 people in a session, I will still have only one person who is using Mac. Very strangely, in this session, I have 4 or 5 people who are using Mac. So, if possible, please reach out to Anusha. Anusha G undi manaki chat lo. Reach out to her, message her. She will let you know. Okay, this is how you stop your exam. This is how you stop your MySQL. Next, you can click on quit like this. If you are unable to click on quit, here also you will get exam notification. From here, you can say quit. No problem. Anything is all right. Dinisha. Emainamma.
అయ్యో దేవుడా, ఈ స్క్రీన్ షాట్ ఎన్నిసార్లు పంపిస్తారు? ఓకే నొక్కాలా? కొంచెం వేరే వాళ్ళ ఇన్స్టలేషన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా చూడండి ఒకసారి. ఇది ఇప్పుడు 6వ సారో 7వ సారో చెప్పిన నేను అది. So Mac users, we have our special point of contact in the form of Anusha G. You can reach out to Anushaka. He will tell you all the details. ఓకే అక్క, చెప్తావు కదా వీళ్ళందరికీ మెసేజ్ చేస్తే? ఓకేనా? వెళ్ళిపోయిందా? ఉంది. అనుషక్క ఏమైంది? చెప్తావా చెప్పవా? వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తావా? టైప్ యువర్ మెసేజ్. Ankita, what is this? Yes, very good. You have installed Java successfully. Keep it up. Done. Srinivas. సెకండ్ అది, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ అది. నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ డీటెయిల్స్ లో కూడా అదే పెట్టిన. ఏమని? సెకండ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆన్ ది వెబ్ పేజ్. సో సేమ్ అదే, సెకండ్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్. మీది విండోస్ అనే అనుకుంటున్నా. ఎస్, yours is a Windows machine. So download the second file from bottom. అనుషక్క ఉన్నావా? అనుష గారు తెలిసినే కదా అని వెళ్ళిపోయింది. అయింది సరే. యూ కెన్ ఆల్ రీచ్ అవుట్ టు అనుష. షీ హాస్ డన్ హర్ ఇన్స్టలేషన్ ఆన్ మ్యాక్. ఓకే, స్లాక్ లో కూడా యూ కెన్ పింగ్ హర్. షీ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఆన్ స్లాక్. ఓకే, check it out on Slack with her. No problem. You guys can connect separately and get it installed because I'm really not sure how do you do it on Mac. నేను ఇంకా మ్యాక్ రేంజ్ వరకు వెళ్ళలేదు. నేను ఇంకా విండోస్ లోనే ఉన్నా నేను. So XAMPP, Git, IntelliJ, how many of you did not complete these three? If even one of them is pending, let me know. మౌనిక, అది నేను మీకు చెప్పాను కదండి, మీకు అనుష గారు హెల్ప్ చేస్తారు. అనుష గారిని అడగండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ dbeaver. Don't worry about Maven and JDK now. Don't worry about Maven and JDK. Relax. You still have a lot of time to start Java. By that time, I'll help you out. Don't worry. I am here. Don't fear. dbeaver. I hope you have all downloaded dbeaver. So if you have downloaded and installed dbeaver, pretty much straightforward process. So you should get dbeaver. If you search dbeaver, okay, if you search for dbeaver and hit enter, your dbeaver will open.
हाँ देवेश, अगर आपको आ रहा है जेडी के इंस्टॉलेशन तो कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको जेडी के इंस्टॉलेशन आता है तो कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये जीएसएल की जरूरत नहीं है। होल्ड ऑन, बताता हूँ मैं आपको। So this is how your dbeaver will look like. For you guys, these options, all these things will not be available because you did not do anything. मेरे साथ compare मत कर लो. Don't compare with myself because I explain people, so you can see lot of stuff happening on my screen. But this is how your dbeaver will look like. You will not have these queries. These all options also might not be available for you. But that's all right. Just check if your dbeaver is opening or not. That's the important thing. అమ్మా అనూష, ఒకసారి అంట ఇది వీళ్ళకి మ్యాక్ వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయండి, కొంచెం టైం తీసుకొని. మీ ఫ్రీ టైం ఏంటో ఒకసారి కనుక్కోండి. అంటే వాళ్ళతో ఒకసారి టచ్ లో ఉండండి, ఒకసారి వాళ్ళతోటి. మీరు ఒకసారి ఒక సపరేట్ మీకు స్లాక్ లో మీరు అందరూ కనెక్ట్ అవ్వండి. మీరు ఒకసారి యు ఆల్ గైస్ కనెక్ట్ ఆన్ స్లాక్. దోస్ ఆర్, మీది ఇన్స్టలేషన్ మొత్తం అయిపోయిందా తల్లి? మీది అయిపోయిందా మొత్తం ఇన్స్టలేషన్ అంతా మ్యాక్ లో? నేను చెప్పిన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయా? అయితే ఒకసారి మీరు అందరూ స్లాక్ లో connect అవ్వండి ఒకసారి. Those who have any issue with Mac OS installation, please reach out to Anusha Gollanapalli. You have her present in the session with us. Anusha Gollanapalli, you can message her on Zoom privately, and you can even message her on Slack also. You guys discuss it among yourselves, and you may connect on Google Class, Google Meet, Zoom, WhatsApp, whatever you want, your wish. Mostly it's all women who have Mac. I don't think that should be a problem connecting with each of you. Connect and get it resolved. ये किसका है? अनुषा? नहीं, अश्विनी, अश्विनी, सॉरी, अश्विनी. Okay, you have, is this your company software? Company laptop? No. Okay. Kavya and Ashwini. Kavya and Ashwini, both of you try to click on MySQL start. Both of you try to click start here. Okay. Both of you try to click start beside MySQL. Just beside MySQL, try to click start. If it is in green color like this and you are getting 3306 like this, chill maro. Installation is done. వచ్చిందా తల్లి మరి కావ్య? Use Git with Git bash only radio button. We need to select for Git installation. Rashida, can you send me the screenshot? That would be a little helpful. I understood the issue, but just want to be a little sure on it. Yes, done. MySQL is ready on your machine. No problem. Ashwini, just click on MySQL start. If you get 3306, chill. Done. Oh, another screenshot. Another time I should save. Okay. What is wrong? Done. Don't worry. ఒక్క నిమిషం తల్లి, ఒక్క నిమిషం. నాకు స్క్రీన్షాట్ల మీద స్క్రీన్షాట్లు వస్తున్నాయి. నాకు ఒక్క నిమిషం, ఒక్కోటి చూసేసరికి నాకు టైం పడుతుంది. Dinisha, click on allow access. No problem. Click on allow access. That should be all right. If you are ever getting like that, click on allow access. Done. Allow access. No problem. Nothing is going to happen. No problem. Click on allow access. Oh yes. dbeaver also click on allow access. अंकिता, 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 क्या हुआ आपका मशीन पे? चलो बिंदास, सुपर.
Ankita, it looks like Ankita Bombatkar. आपके मशीन पे there is already MySQL Server 5.0 running. तो इधर अगर वो आपको आता है MySQL सर्वर 5.0 आपको आइडिया है तो वहीं से चला लो आप MySQL XAMPP की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको MySQL आता नहीं है, उसको कैसा यूज करते हैं पता नहीं है, तो उसको पहले अनइंस्टॉल कर लो और फिर इसको स्टार्ट करो, फिक्स हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यूज ओनली इधर MySQL सर्वर और XAMPP, not both of them at once. You can't use both of them at once. ये क्या हुआ ये? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास यू सेड यू ऑलरेडी हैव MySQL ऑन योर मशीन, तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। XAMPP आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अनइंस्टॉल कर सकते हो इफ यू आर फेमिलियर विद MySQL, नो प्रॉब्लम। वर्कबेंच आपको आता है तो आप चिल मारो, इसको अनइंस्टॉल कर दो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। If it is asking you for upgrade, don't upgrade, not necessary to upgrade, that's all right. Don't upgrade, click on cancel, close, whatever it is, chill maro, chill maro. So can I consider everyone? ये first four softwares or applications, dbeaver, XAMPP, Git, IntelliJ, are these four installed on your machines? Please confirm, please confirm. कंची कमल किशोर, क्या हुआ? What happened? Why did you upgrade? If you upgrade, relax, don't worry, don't worry. Yeah, don't worry, left with JDK, you can do it during this session also, relax. My dear brothers and sisters, are you guys done with the first four? dbeaver, XAMPP, Git and IntelliJ. All the four, if any one of you is left with at least one of them, let me know, let me know, let me know. దినీషా ఏమైందమ్మా? MySQL పక్కన స్టార్ట్ కొట్టు తల్లి, వస్తుందంటే వస్తుంది, అంతే, డన్. ర్యాంప్ అవ్వలేదు సాయి, ఏమైంది సాయి? కెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ ఆర్ నో? మీకు అప్గ్రేడ్ వద్దంటే నో, మీకు అప్గ్రేడ్ కావాలంటే ఎస్. ఏమైంది సాయి? ఓకే, షేర్ యువర్ స్క్రీన్ సాయి. వద్దు తల్లి, ఇప్పుడు అదేం చేయకండి, డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్, రిలాక్స్, ఏం చేయకండి తల్లి ఇప్పుడు అవన్నీ. Yes, Afreen, if you are done, you can leave. If dbeaver, XAMPP, IntelliJ, Git, if these four softwares are installed, you can leave the session, you can drop off. That's all right. తల్లి దినిషా, అంతే అమ్మా, ఇంకేం లేదు ఇంకా. XAMPP, MySQL మీద క్లిక్ చేయి, కథం, డన్, అంతే, అయిపోయింది ఇక. ఈ 4 అయిపోయినంటే వెళ్ళిపోండి ఇక. కావ్య,
ఉండని తల్లి, ఇప్పుడు దాని గురించి ఏం కంగారు పడకు. జేడీకే ఇప్పుడు అంత అవసరం పడదు, రిలాక్స్. అవధూత్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ మై సండే టుమారో, సో నో క్లాస్ ఆన్ సండేస్. కిషోర్ డన్. సంతోషి, 1 minute, ఒక్క నిమిషం సాయి, ఒక్క నిమిషం. మా సంతోషిని, ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ XAMPP ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. Okay, that is why you cannot install in the same folder. Either check if you already have XAMPP on your machine. Unnattundi మీ machine లో, అందుకే ప్రాబ్లం. Check it out. You must already have XAMPP on your machine. Or else, ఆగు, ఇదిగో ఒక్క నిమిషం సాయి, ఆగు, ఒక్క నిమిషం ఆగు. సంతోషిని అమ్మా, సేమ్ ఇష్యూ సాయికి కూడా, ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి, మీ ఇష్యూ కూడా రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. శ్రీనివాస్, రిలాక్స్, డన్, అయిపోయింది, చిల్లు కొట్టి ఇంకా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, సో సేమ్ సంతోష్ని, మీకు కూడా ఇదే వస్తుంది ఇష్యూ, సి ఫోల్డర్, సి డ్రైవ్ XAMPP అని చెప్పాను. సో ఒకసారి యాజ్ అ ప్రిలిమినరీ చెక్, లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ XAMPP ఇన్స్టాల్డ్. సో స్టార్ట్ సర్చ్, స్టార్ట్ లో ఉండే సర్చ్ లోకి వెళ్ళి XAMPP అని చెప్పి టైప్ చేయండి. ఓకే, XAMPP is not installed on your machine. XAMPP is not installed. So what you will do is add or remove programs కి వెళ్ళండి. ఒకసారి యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి సర్చ్ లో. సంతోష్ని మీరు కూడా చేయండి తల్లి ఇతనితో పాటే. యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్. అదే ఫస్ట్ ది, యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. We will be looking into JDK and Maven later on. So whoever is pending with only JDK and Maven can leave. If you have installed dbeaver, XAMPP, IntelliJ, Git, you can leave, no problem. కిందికి రండి ఒకసారి, కిందికి రండి. చెక్ చేసుకోండి, XAMPP ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా, XAMPP ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదు. సో సంతోష్ని మీరు కూడా ఇట్లా చెక్ చేసుకుంటున్నా తల్లి. సో మీకు కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి లేదా? If it is not installed, open your C drive. C drive open చేయండి ఒకసారి. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుంచి C drive ఓపెన్ చేయండి. ఇందులో XAMPP ఎత్తుకండి ఒకసారి, డైరెక్ట్ గా XAMPP అని ఇక్కడ ఉంది చూడండి, కింద XAMPP ఉంది కదా, XAMPP అని షిఫ్ట్ డిలీట్ కొట్టేయండి. ఇది మొత్తం బ్యాక్ వెళ్ళండి. వద్దు ఇట్లా కొట్టద్దు, డైరెక్ట్ XAMPP ఫోల్డరే డిలీట్ చేసేసేయండి. రషీదా, నెక్స్ట్ డన్. లైట్ వేసుకోండి, క్యాన్సిల్ కొట్టండి, బ్యాక్ పోండి. అన్ని డిలీట్ అయిపోయినట్టు, ఎక్కడన్నా ఒక చోట వాడుతున్నారా? అక్కడ కింద XAMPP ఓపెన్ అయ్యింది చూడండి, కింద XAMPP ఓపెన్ అయ్యింది మీకు జూమ్ పక్కన, అది క్లోజ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ట్రై అగైన్. సరే క్యాన్సిల్ చేసేయండి, ఏం కాదు. నేను చెప్తే ఏం చేయాలి, దీన్ని ఏం చేయాలి నేను చెప్తా. మళ్ళీ C drive లోకి వెళ్ళండి. క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్, ఒక కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. న్యూ ఫోల్డర్, దానికి ఏమన్నా పేరు ఇచ్చుకోండి, XAMPP సాఫ్ట్వేర్ ఏదోటి ఇవ్వండి దానికి పేరు. సంతోష్ని తల్లి మీరు కూడా చేస్తున్నారా? నా పేరే పెట్టుకోరా, సూపర్. రోజు రోజుకి ఫేమస్ అయిపోతున్నా నేను. अंकिता, क्या हुआ आपको? 1 मिनट बताता हूँ, रुकिए, आपका प्रॉब्लम क्या है? डन, ठीक ठाक है, चिल मारो अंकिता, राइट, नो प्रॉब्लम. భయ్యా ఏం కాదులే, లైట్ తీసుకోండి, ఏం కాదు, చిల్లు వదిలేసేయండి. ఇక సపరేట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా మనం, ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళండి.
You have created a folder now, kada. Move into that folder. అందులో ఏమున్నాయా లేవా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఏమైనా ఉన్నాయా అందులో అని చెప్పి. రైట్, ఖాళీ ఫోల్డర్. చలో, chill. So ఇప్పుడు open your XAMPP installer now. Create a new folder for yourself and now open your XAMPP installer. డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుండొచ్చేమో, డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ లో చెక్ చేసుకోండి. రైట్, ఓపెన్ చేసిరా ఇది. రైట్, ఆగండి ఇక్కడ ఒకసారి సంతోష్ని కూడా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. అమ్మా సంతోష్ని, అయిందా ఇక్కడ దాకా? ఓకే, ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుందా? సూపర్. అయితే భయ మీ స్టార్ట్ చేసేసేయండి మీ ఇన్స్టలేషన్. ఓకే, రైట్. చలో, ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కథం. చాలు, నెక్స్ట్. రైట్, ఇలాగండి ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంటది. రైట్, ఎస్ యూ కెన్ లీవ్, నో ప్రాబ్లం. బాయ్ అమ్మా, బాయ్. Okay, cool. Anyone still left? Anyone still left, or shall we close it for today? పోదాం బాయ్, లేట్ అవుతుంది. Everyone done, or is anyone still left? Sorry, okay, okay. Okay, Rashida. Okay. Okay, okay. Thank you. Thank you, Tali. సంతోషిని, అయిపోయింది తల్లి, అయిపోయింది. అయిపోయింది. MySQL మీద క్లిక్ చేయండి. MySQL మీద క్లిక్ చేయండి. ఒకవేళ MySQL స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పి అని గ్రీన్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యింది అంటే యు ఆర్ డన్, యు ఆర్ రెడీ. ఓకే, ఎనీవన్ స్టిల్ లెఫ్ట్?
Okay, anyone else left? Chalo, 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 chalo. Good night, everyone. Let's meet again on Monday, 9 p.m. IST, same time, same Zoom link, everything same. Okay, bye. Good night.